Okay, good afternoon all. Today we are going to discuss about linear motion. I think you are given one questions as a homework, no? I have received only one answer. Okay, only one answer. I think that is almost correct, but the argument is wrong. Not wrong, but not 100% correct. Okay. Therefore, there was no any correct answer for that question. Have you done that one? I have given you a small question, not a small question, but only one question. There are two trains. One train is moving with a constant speed of ku. Another one is moving with a constant acceleration f. So we have to prove a statement. Okay, I don't remember that one. But we have to prove some statement according to that given data. Okay, have you done that one? करा देगा? Oh, give me a feedback. Yes or no? Have you done? Nanda kare. Bola maine. No. Yeah. Right. try කරලා ආවද කට්ටිය? try නොකරපු කට්ටිය ඉතින් කොහොමත් ඉතින් මේ අලුතෙන් හදනවා වගේ try කරලා ආපුද කට්ටිය? try කරා මම chance එක ආවේ නැහැ. Oh. Only one. Ooh. What about others? අනිත් try කරෙත් නැද්ද? Okay, wait a minute. මෙයාලා කියන question එක මම අරගන්න. මම question එක share කරානේ. share කරලා කියන මට මම අර ළමයිකින් ඇහුවා. Okay. At the instant when train B leaves a certain station with the constant acceleration simple f from rest, a train A moving with the constant speed simple u passes that station. Both the trains are moving in parallel tracks in the same direction. The train B accelerates to a certain velocity ku, k is greater than 1, and then moves with a constant deceleration f and comes to rest at the next stop. The train A has the same constant speed throughout the motion. Draw the velocity time curves of A and B on the same graph. Show that if k is smaller than 1 plus 1 over root 2, then B can never pass A. B can never pass it. Okay. Okay. I need your
velocity time graph. I think anyone can draw that one. Okay. Other part may difficult, but velocity time graph that can be drawn. Okay. Okay. Please send me your answers. Please send me your answers. If you tried, please send me your answer. Especially, no, actually, I need only the graph. I need only the graph because I need to check whether you are correct or wrong when you are drawing the graph. Okay. There are two trains, A and B. We have to draw the velocity time graph on both of both on the same axes. No. You have to check again. You have to check again today. Oh. There's no constant speed of B, no? A is moving with constant speed, but B is moving with the acceleration and then come to a highest speed, then again it is decelerated, no? B doesn't have a constant speed. කොහොමද? කොහොමද කට්ටිය? Okay. හරි අවුලක් අපිට කියන්න බලන්න. try කරමු නැති කට්ටිය. try කරමු නැති කට්ටිය. පොඩි වෙලාවකින් try කරමු. try කරමු නැති කට්ටිය. මොකද මේක question එක මතක නැතුව මේක කරලා තේරුමක් නැහැ. Okay. Okay, if you can couldn't try that one, please let me know. Then I will give you some time. What about others? Oh, I know. Well, answer කරන්නේ. Okay, I will share this one. Okay. This is the question, okay? If anyone couldn't write that one, now you can write that one. And I will give you another 10 minutes. Another 10 minutes. Then you can, at least you can try. Okay. Otherwise, explanation is meaningless, okay? At the instant when train B leaves a certain station with a constant acceleration F from rest, a train A moving with a constant speed U passes the station. Full stop. Both the trains are moving in parallel tracks in the same direction. The train B accelerates towards velocity Ku, K is greater than 1, and then moves with a constant deceleration F. Okay, that is train B. And comes to the rest at the next stop. The train A has the same constant speed throughout the motion. That means U.
Draw the velocity time curves of A and B on same graph. I think you can do that one within 1 or 2 minutes. No, actually, within few seconds. Okay. Please draw the velocity time curves and send me. First, you have to read the question, then draw two velocity time curves and send that to me. Please do that one. Everyone, I need answers from everyone. අක්කල් කලයෝ Okay. Krishna, your VT cups are correct, okay? But you have to be the correct argument. VT cups are correct, okay? What about others? Hmm? What about others? Quality කෙනෙක් වත් මට කිව්වේ නැහැ. Okay.
Okay. This is the question. I will draw the graph. Okay. And at the instant when train B leaves a certain station with the constant acceleration f from the rest, a train A moving with a constant speed k, constant speed u. Okay. If you read the question clearly, it says the train A has a constant speed u throughout the motion. No, from the one station to the other station, the train A has a constant speed. That is u. It has a constant speed of u. But train B, read the question. At the instant when B leaves a certain station with a constant acceleration f from the rest. That means B starts from the rest and it has a acceleration, constant acceleration of simple f. And after accelerate some time, it reaches a velocity. It is equal ku. It is clearly mentioned k is greater than 1. K is greater than 1 means ku greater than u. No? K is greater than 1 means ku. Ku value should be greater than u because k is greater than 1. K is greater than 1 means ku 1.1 u, 2 u, something like that. No? So anyway, ku is greater than u. Ku should be greater than u. So B start from the rest and moves with a constant acceleration of f. And reach the maximum velocity ku. Okay. Once this velocity is achieved, then the train B start to decelerate. And after the deceleration, it comes to the rest at the next stop. Now, the train U start deceleration after that and comes to the rest at the next stop. Okay. Okay. When you are drawing this graph, it is clearly mentioned. When you are drawing this graph, it is clearly mentioned, Puta, the acceleration and deceleration. Both are same. Therefore, when you are drawing this graph, the gradient should be same in both sides. The magnitude of gradient should be equal in both sides. Therefore, this angle and this angle should be same. It should be same because the acceleration and decelerations are equal in magnitude. Therefore, this angle should be same. So when you are drawing this graph, you should clearly mention that thing. Okay, you should clearly mention that thing. Other thing is, they have started their journey from the same starting point and end their journey at the same end point.
same endpoint, no? The station 1 to station 2. They have moved from station 1 to station 2. Therefore, the distance, they have the distance travel should be equal for both trains. Okay. Therefore, these the area under this triangle should be equal to the area under this rectangle. Okay. So when you are drawing this graph, you should aware that thing. You should aware that thing. So at this point, the area should be equal. The area should be equal. Area should be equal means this area should be equal to this one. This area should be equal to this one. Okay. Because other area is a common area. This one is common for both train. Okay. Therefore, this area and this area should be equal. This area should be equal. Okay, which is not common for both train. Therefore, when you are drawing this diagram, you have to consider that thing. In my figure, it is actually it is not like they are saying, but when you are drawing this one, actually it is better to draw this one with consideration of that point. Okay, that is better. Okay. But it is not affect to our answer. Okay, but when you are suppose you are asked to draw this kind of graph for the exam, then I think you have to consider that one, because there might be some portion of marks for that one. Okay, because if you clearly understood that question, then you can consider all the factors. Okay, හැම ෆැක්ටර් එකක්ම ඔයාලට කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන් ඔයා හරියට තේරුම් ගත්තොත් ක්වෙස්චන් එක. එහෙනම් ඒක නිසා මේ හැම දෙයක්ම හඳින්න ඕන. So don't draw just a graph. Graph එක විතර කලින් එපා. Okay, you have to consider all of them. Okay, මගේ graph එකේ නම් පොඩ්ඩක් එහෙම වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ graph එක ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් මේක consider කරලා මේ area equal වෙන්න ඕනේ. Okay. Okay. Then this is the graph. Now tell me what is the argument? What should be the correct argument to solve this question? The question එක solve කරන්න ඔයගොල්ලෝ use කරන correct argument එක මොකක්ද? According to the question, it is clearly it says initially the train B start from rest and train A had a constant velocity. It is true. Therefore, it is clear initially the train A had the lead. Okay, because initially it had a constant speed. Okay, but train B start from rest, but after that the train A had an acceleration. Okay, therefore after some time definitely train B can pass train A. Okay, then if train B passes train A, then what should be the argument? So what should be the requirement to be fulfilled? What should be the requirement to be fulfilled? Tell me. මොකද්ද වෙන්න ඕන? train B එක train A එක pass කරන්න මොකද්ද fulfill කරන්න ඕන requirement එක වෙන්න ඕන? Tell me.
I need to answers quickly. Answer stuck කරලා දෙන්න. Unmute කරලා කියන්නේ කවුලක් නැහැ. උදාරුව නිකන් මන් දැන් මේ භූත විතිකර උගන්වනවා වගේ. ඈ දවස් දෙක කරන්න ඕනේ අලුත් ක්ලාස් එකකට ආවා. Go. Answers. Hmm? What is the requirement to be fulfilled? Hmm? By train B. We have done lot of questions, but theory part regarding the overtaking. Overtake කරන cases අපි කිහිපයක් කතා කරා. Okay, I will put some letters. O, A, B, C, D, E. Yeah. Okay. Okay, suppose I have put some letters here. Tell me if B passes A, then actually, what is the most possible? Well, no, not most possible. What are the possible locations? What are the possible locations? If B passes A, what are the possible location? What are the possible locations? What are the locations? So that pass can win. B. ඔයාලා අනිත් එක්කෙනෙක්ට answers දෙන්නේ නැද්ද? ඈ මේ රොබෝලා ටිකක් ඉන්නේ. ඔව්. මනුස්ස ප්‍රාණ නැද්ද මේකේ? A and C. What are the possible locations to A and C? Irishika, why didn't you choose point B? Point B.
මම අහන්නේ BA පාස් කරනවා නම් මොන වගේ ලොකේෂන් එකකට possible වෙන්න පුළුවන් BA පාස් කරන්න. This graph is train B or train B. This is for train A. You have to mention that thing. Okay? You have to mention that thing. Okay. We have done several cases regarding the overtaking. Okay. Suppose now when you can clearly understand this one. Initially, the train A has the lead. Okay, it has the lead because initially it has a velocity, and the velocity of B at the initial point is 0. Therefore, definitely A should be A has the lead. Okay. Then after some time, here A, now this is B. They have started from here. After some time, what will happen? B overtakes A. Because B has an acceleration. But A doesn't have acceleration. It has a constant speed only. Therefore, due to the acceleration of B can pass A after some time. Okay. When B passes A, tell me, so what is the requirement? What is the requirement? Or what is the requirement to be fulfilled when B passes C? මේක ඇඳලා බලලා කියන්න පුතේ. ඇඳලා බලලා කියන්න මොකක්ද දෙන්න ඕන requirement එක කියලා B pass කරන්න නම් ඊට. ඕදරුවෝ මේක අපි කරපු කතන්දරයක්. අපි requirements කීපයක් කතා කරා. මොකක්ද අපි කතා කරේ? එකම point එකකින් පටන් ගන්න තැන කතා කරා. ඊට පස්සේ point එක different වෙන තැනක පටන් ගත්තා. කතා කරා. ඊට පස්සේ time එක difference වෙන තැනක කතා කරා. ඊට පස්සේ train එකක් වගේ තියෙනවා. අපි train එකේ length එක තියෙනවා නම් ඒ length එක තියෙද්දි කතා කරා. නේද? overtakes කරන්න තියෙන requirements ටික cases කීපයක් අපි කතා කරා. නේද? ඒ case හැම එකෙම මම කතා කරා මොනවද තියෙන්න ඕනේ argument එක කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒ කියන්නේ කොහොමද question එක තේරුම් ගන්න question එක කොහොමද එක උරුට දාගන්නේ කියලා මම කතා කරා. ඔන්න ඕකනේ කියන්නේ දැන් තමයි එන්නේ. කොහෙද කතා කරේ කියලා point එක දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එන්නේ. Definitely, when A passes B, when B passes A, when B passes C, the travel displacement should be equal for both trains. Yeah. That is the requirement. The travel distance, because they have started their journey from the same point. This is the point. This is the initial point of both of them. And they have started at the same instant, that means same time. Okay. Therefore, within a certain time period, suppose when B passes A, time is equal capital T. Suppose when B passes A, the time is capital T. That means the displacement of A within capital T time should be equal to the displacement of B within the same
time interval, capital T time. Okay, that is the requirement because they have started their journey or movement at the same instant and same starting point. Okay, therefore, the displacement within a certain time period should be equal. Okay. ඒ කියන්නේ මෙයා එකම මොහොතේ පටන් එකම ටයිම් එකේ මෙයා පටන් ගන්නෙ. එකම ටයිම් එකේ පටන් ගන්නෙ එකම පොයින්ට් එකෙන් පටන් ගන්නෙ. එකම ටයිම් එකේ එකම පොයින්ට් එකෙන් පටන් ගන්නෙ. මෙයා ඕවර්ටේක් කරනකොට හිතන්නකො ඕවර්ටේක් කරනකොට මෙයාගේ ටයිම් එක කැපිටල් T කියලා. එහෙනම් මේ කැපිටල් T කියන කාලය තුල මෙයා ඩිස්ප්ලේස් වෙලා තියෙන ඩිස්ටන්ස් එක දෙන්නම ඉක්වල් වෙනවා. හරි. එච්චරයි. හරි. Now tell me how to use that argument for this question. How to use that argument for this question? කොහොමද අපි මේ ආගියුමන්ට් එක මේකට දාගන්නේ? Okay, look at this one. Okay, I will explain that. I will explain with some numerical values. Okay, suppose you means velocity of A is 10 ms minus 1. 10 ms minus 1. That means A is moving with the velocity of 10 ms minus 1. And initially B has a velocity 0 and it has a constant acceleration. Due to constant acceleration, the velocity of B comes to the maximum point Ku. Suppose that velocity is 20 ms minus 1. Okay. The velocity of A doesn't change because it has a constant speed. Now, A has a constant acceleration. Due to that acceleration, the speed of B is increasing. So after some time, the speed of B reaches the maximum limit. Then after that limit, the velocity is decreasing. No, it is decreasing. Velocity decreases. So after that point, the velocity decreases constant. 15 ms minus 1, then 12 ms minus 1, then 10, then 5 ms minus 1, then 0. Yeah, then 0. So after that point, what will happen? The speed of B constantly actually decreases with that. Yeah. Okay, so that is the scenario. Suppose you are running with a friend. Initially, your friend start the journey with a high speed. At that time, you didn't have a speed. Okay.
then you start to run. Okay. Now tell me, if you want to overtake your friend, then tell me, if you want to overtake your friend, then your speed, definitely your speed should be higher than your friend's speed. Because your friends start the journey before you. That means your friend has a high speed before you. No, initially you didn't have a speed. You are at the rest. Okay? Once you start your movement, if you want to overtake your friend, definitely your speed should be higher than your friend's speed. No, then ඔයාට initially speed එකක් තිබුණ නැත්නම් ඔයාගේ friend speed එකක් තිබ්බනම් මොන friend යනවා මෙහෙම ඔයාට friend overtake කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් ඔයාගේ speed එක friend speed එකකට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක තේරෙනවද? නිකන් වාහන දෙකක් ස්පීඩ් ඕවර්ටේක් කරනවා කියලා හිතන්න. ඔයාට ඉස්සරහින් යන වාහනයක් ඕවර්ටේක් කරන්න ඕන. ඔයා හිතන්නකෝ වාහන ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවක් කියලා. ඔයාට ඉස්සරහින් යන වාහනයක් ඕවර්ටේක් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වාහනේ ස්පීඩ් එකට වඩා වාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ නේද? වැඩි වෙන්න ඕනේ නේද? ඒ දේ තේරුණාද? If you want to overtake any vehicle, your speed of your vehicle should be greater than the other vehicle. Otherwise, you cannot overtake. No, otherwise you cannot overtake. Okay? Therefore, if train B needs to overtake train A, definitely the speed of train B should be greater than train A. Otherwise, it cannot overtake train A. Okay? මට හිමින් ඉස්සරේ ගිහිල්ලා හයියෙන් යන වාහනයක් අල්ලන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. බෑනේ. නේද? හිමින් ඉස්සරේ ගිහිල්ලා හයියෙන් යන වාහනයක් අල්ලන්න බෑ. හයියෙන් යන වාහනයක් අල්ලන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් මගේ ස්පීඩ් එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? Okay. So according to that argument, if you want to overtake any vehicle, the speed of your vehicle should be greater than the other vehicle. Otherwise, otherwise you cannot overtake that vehicle. So, according to that argument, you can clearly see after point C, the speed of B decreases than A. After point C, the speed of train B decreases than train A. After this one, the speed of train B greater than 10 ms minus 1. Therefore, the speed of train B is smaller than train A. Therefore, after point C, definitely B cannot overtake A. After point C, B cannot overtake train A. So, if train B overtakes train A, definitely that should be done before C. Before it comes to point C. Because after point C, it cannot overtake train A. Therefore, if B needs to overtake train A, definitely it should be done before C. Otherwise, it cannot be done. Did you get my argument? Did you get my argument? Everyone, I need a response. Everyone. Where's the others? අනිතුර තේරුම් නැද්ද? විරාජ්, මාල්නි, මාල්කි,
ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට අනිවාර්යෙන් අපේ ස්පීඩ් එක හිතන්නකො මෙතන එක්කෙනෙක් යනවා කියලා මේ වෙහිකල් එකක් ඉස්සරහින් යනවා කියලා හිතන්න. මේ ඉස්සරහින් වෙහිකල් එකක් මට ඕවර්ටේක් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන් පිටිපස්සේ යන වෙහිකල් එකේ ස්පීඩ් එක ඉස්සරහින් එක්කනට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒක පැහැදිලිද? එහෙමනම් බලන්න මේ point C එකෙන් පස්සේ train B එකේ velocity එක train A එකේ velocity වඩා අඩුයි. හරිද? එහෙනම් point C එකෙන් පස්සේ train B එකේ velocity එක train A එකට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ train B එකට කවදාවත් මෙයාව පාස් කරන්න බෑ point C එකෙන් පස්සේ. එහෙනම් B ට A overtake කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් කරන්න ඕනි point C එකට එන්න කලින් B A පාස් කරගත්තේ නැත්නම් කවදාවත් B ට A පාස් කරන්න බෑ. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. තේරුණාද? විරාජ් මාල්මි මාල්කි කොකස්සිය තේරුණාද? Okay. So that is my argument. So what is the argument? If any vehicle needs to overtake another vehicle, the velocity of first vehicle should be greater than the velocity of second vehicle. Okay. Otherwise, first vehicle cannot overtake the second vehicle. That is the argument. Therefore, now we can apply that argument to this question. Therefore, if train B overtakes train A, it should be done before it reaches to point B. It comes to point B. Because after that, the velocity of train B is smaller than train A. Okay. So that is the argument. That is the main argument. Then I can use that argument to derive this inequation. So if train B overtakes train A, definitely the travel distance should be equal. No? Travel distance should be equal. Okay? Travel distance should be equal. Suppose the point the train B and train A sorry. Now the second argument. Suppose now this is A, this is B. Suppose train A at point C, that means time C. The train A is in this place and train B is in this place. When time is suppose this is ability. When time is equal to capital T, suppose when time is equal to capital C, the train A is at this kind of position and train B is at this kind of position. That means the train A has displaced more than train B. Okay. If so, what will happen? What was my question? Suppose when time is equal to capital T, the position of A is something like this and position of B is something like this. That means the train A has displaced more than train B when it comes to point C or point C. Okay. If so, what will happen?
Mark it. Yes, very good. We can never pass A, we can never pass A because when it comes to capital T, A has displaced more than B. A has displaced more than B. That means after this point, we know the velocity of B definitely decrease than A. The velocity of B definitely is smaller than train A. We know that thing. That means after passing this point, train B can never pass train A. Okay? Because the velocity of B decreases than A. So if the displacement when it comes to capital T, the displacement of A is higher than displacement of B, definitely we cannot pass it. Did you get my point? තේරුණාද point එක? Everyone, I need responses. If you need another clarification, I will explain. Amda? Ini? No. ඒකෙබද point C එකට එනකොට A displace වෙලා තියෙන දුර. A displace වෙලා තියෙන point C එකට එනකොට A B ට වඩා වැඩි දුර displace වෙලා තියෙනවා නම් කවදාවත් B ට A pass කරන්න බෑ. මොකද point C එකෙන් පස්සේ B ගේ velocity එක අඩු වෙනවා A ගේ velocity ට වඩා. point C එකෙන් පස්සේ B ගේ velocity අඩු වෙනවා A ගේ velocity වඩා. ඒ කියන්නේ point C එක වෙනකොට A ඉන්නේ ඉස්සරහෙන් නම් point C එක වෙනකොටත් A ඉන්නේ ඉස්සරහෙන් නම් කවදාවත් B ට A pass කරන්න බෑ. මොකද point C එක වෙනකොට B ට වඩා A ඉස්සරහෙන් නම් ඉන්නේ B ගේ velocity එක එන්නේ අඩු වෙන නිසා point C එකෙන් පස්සේ කවදාවත් එයාට A reach කරන්න බෑ. ඒකයි කිව්වේ. Did you get my point? Theory? Or theory இல்ல. Okay. Now we can write that thing. All right. Then what the hell question make answer okay. I will give them a argument. Okay. First we have to do this one. Then I will give the argument. Write the argument. If any vehicle needs to pass another vehicle, the velocity of first vehicle, should be greater than the velocity of second vehicle.
write in another para. Therefore, if train B, if train B needs to overtake train A, needs to overtake train A, it should be done before it comes to point C, before it comes to point, before it comes to point C, point C. Because after that point, after that point, the velocity of B, the velocity of B decreases than A. Write in another para, write in another para. Therefore, therefore, the displacement of train A, the displacement of train A at point C, at point C, therefore, the displacement of train A at point C is greater than the displacement of train B, the displacement of train B then B can never pass A. Then B can never pass A. Okay, තමයි argument. There is argument. Okay, let's do the question. I will give you 5 minutes. So within 5 minutes, you can do the question. Taggaga. Hang on, කොමඩ දුන්නා. මීයා වතල දුන්නා පූසට ඒත් කන්න නැත්නම් ඉතින් බෑ. හරිද? කො කරපු කට්ටිය? තාම ගන්න කට්ටිය කියන්නේ? Have done or still do it? Please respond.
Have you completed or still do it? I need to get an idea about you. Please respond. දරුවෝ කරන දේද කියලා කියන්නද? කරනවා නම් කරනවා කියන්නේ නැත්නම් නැහැ කියන්නේ. Okay, shall we do? That means, okay, according to our argument, when it comes to point C, if the displacement of A is higher than the displacement of B, then B can never pass C. Okay. Then B can never pass C. Okay. That means you know how to find the displacement of any object using a velocity time graph. You have to take the area, no? Area under the graph. So that means the displacement of A, when it comes to point C means this area, no? OECF area, no? Therefore, if B never pass A, then the displacement of B, displacement of A at C, the displacement of A at C should be greater than the displacement of B at C. The displacement of A means this graph. The displacement of A at C means this area, OECF area, should be greater than the displacement of B at C. Displacement of B at C means the curve of B is this one. That means OBCF area. Okay. When you are comparing two areas, there might be common area for both of them. Common area. So common area, you can remove that common area because that area is common for both of them. No? Therefore, you don't need to compare that one. Look at this one. OACF area. Look at this one. OACF area. This area is common for both trains. No? Therefore, this is a common area. So you can remove that common area and compare this one, number 1 and number 2. Okay? Therefore, area of this triangle is greater than the area of this triangle. That means the travel distance by A is greater than the travel distance by B. Now you can say
OACF is a common area. Common area. Therefore, OEA triangle is greater than OABC triangle. Then we can never pass it. Right again. Now you have to show this area is greater than this area. OEA area should be greater than ABC area. To find area, you have to determine the sides of triangle. You know this side, that is U. Now you have to find EA area. EA length. EA length means this length. This length. Suppose AEFG. OG length. You have to find OG length. OG length. How to find OG length? We can use the gradient. You can use the gradient because gradient is F. The acceleration is F. So you can use the gradient. The gradient. You know this height. This height is U. This height is U. You know this height is U. Therefore, if you take tan theta, so tan theta is equal to this side over this side. AG over OG. The opposite side over the adjacent side. AG over OG. AG is U. You have to find OG. You have to find OG. You know the value of tan theta is given, it is F. It is F. This one is equal to F. Therefore, OG is equal U over F. This is U over F. OG is equal U over F. That means this length is equal U over F. U over F. Then A, B, C, D, E, F, G, H. Suppose this one is H. Now you have to find ABC area. ABC area. Instead of find ABC area, I can find ABH area and multiply by 2 because it is symmetrical. No? Because both this is a isolateral triangle, therefore this one is equal. So BH length. BH length means KU minus U, no? BH length means KU minus U. This length. This side is KU minus U. KU minus U. Because this side is KU, this side is U. Therefore, this height is KU minus U. BH is KU minus U. KU minus U. KU minus U means K times U minus 1. Sorry. U times K minus 1. U is a common factor. Therefore, I can take it out. So this length is U times K minus 1. Then AH. This one also equal to theta. So AH. Tan theta. Again, you can write tan theta. Tan theta is equal. You can use this triangle from ABH triangle. From ABH triangle, you can write tan theta again. It is equal to BH over AH. BH over AH. Tan theta.
BH over H. You know the value of BH. You know the value of BH. It is equal U times K minus 1. U times K minus 1. Over AH. It is equal to tan theta. Tan theta means the acceleration. It is F. Therefore, AH is equal U times K minus 1 over F. Now you know all the things to find these angles, this may area. So area number one, you can write an expression to area number one, OEA area. So this one is A. Now we can apply this thing to A. So from A, I can write that thing. OEA triangle, it is equal to half into the height. The height is U. The base is U over F. U over F is greater than ABC triangle. ABC triangle means twice ABH triangle. Therefore, twice ABH triangle. ABH means BH into H. BH means this one. U times K minus 1. U times K minus 1. Okay. I can use this. So from A, I can write this one. OEA triangle. The area of OEA triangle means height into base. Height means U. Half. Height into base half. Height is U. Base is UOF. UOF is greater than 2 times half into ABH. ABH triangle. ABH triangle means, look at this. Base is H. H means U times K minus 1 over F. That is base. And BH. BH is the height. Height means this length. U times K minus 1. U times K minus 1. U times K minus 1. So you can clearly say this one. Half into half will be cancelled out. So U squared over F is greater than 2 times U squared over K minus 1 squared over F. Okay. Then U squared will be cancelled out. F will be cancelled out. Then it is clearly see this part.
then it is clearly see 1 here is greater than 2 times k minus 1 square. So you can divide both sides by 2. Then you will have this one half is greater than k minus 1 squared. Then you can take the square root of both sides. The square root of both sides. Then you will have 1 over root 2. 1 over root 2 is greater than k minus 1. K minus 1. Then you can add 1 into both sides. That means, or you can bring this one to here. Then 1 over root 2 plus 1 is greater than. That is the answer, no? K is smaller than 1 plus 1 over root 2. So I can write this one like this. K is smaller than 1 plus 1 over root 2. Is smaller than 1. Okay. There another. Did you get my point? Everyone, I need your responses. Everyone, I need your responses. So, thank you. Only 2. Thank you, 3. Hamda? Hiroshima? Hiroshima? Malaki? Hamda, there another. This one? Okay. Oh, you can write this answer. Wait, once you note down this thing, please let me know. I will do another one. මේ වනේ එන්න පුළුවන් මොනවද මේ ටෙම්ප් රෙස්ටෝරන්ට් එන්න පුළුවන් ඔයාලා ඒවල පටන් ගත්ත විතරයි ඒ නිසා මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒවල එක්සෑම් එකට එන්නේ පුතේ මික්ස් questions කියලා කියන්නේ මේ යුනිට් එකෙන් විතරක් මේ question එක කියලා එන්නේ නැහැ ඒක මික්ස් කරලා බෙන් කරලා එන්නේ ඒ නිසා අපි එක යුනිට් එක question එකක් කරනකොට ඒ යුනිට් එක විතරක් දැනගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ හැමදේම ඔලි තියෙනවා ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ
අපිට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් වල ක්වෙස්චන්ස් දෙන්න පුළුවන් කෙලින්ම ඒක මැකැනික්ස් වලින් සම්බන්ධ කරගෙන නැත්නම් වේව්ස් වල සම්බන්ධ කරගෙන දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ඇක්චුලි දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඊට පස්සේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සර්කියුලර් මොෂන්ස් ගන්නත් ගත්තොත් එහෙම ඒක ග්‍රැවිටේෂනල් ෆීල්ඩ් වල සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා තමයි දෙන්න පුළුවන්. සහ ඒක අපිට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ්ස් වල දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට ක්වෙස්චන්ස් එන්නේ නැහැ එක පර්ටිකියුලර් යුනිට් එකකින් විතරක් මෙහෙම ක්වෙස්චන් එකක් එනවා කියලා එහෙම එන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. මේ අපි ඔක්කොම කරන්නේ මුතේ ඒකට මම කිව්වේ එක එක්සෑම් එක මේක මොකද්ද? අර උසේන් බෝල්ට් මීටර් 100 දුවන්න ඕන නම් ඌ මීටර් 100 විතර දුවලා හරියන්නේ නැහැ. ඌ ට්‍රේන් කරන්න ඕන, ඌගේ ෆිසිකල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඌගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදා ගන්න ඕන, ඌගේ ටයිමින් හදා ගන්න ඕන. මේ හැමදේම හදා ගන්න ඕන. හරි. රෙස්පොන්ඩින් ටයිම් එක හදා ගන්න ඕන. හරි. ඊළඟ ඌගේ ඩයට් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. හරි. මීටර් 100 කියන්නේ මේ ෆයිනල් ටාස්ක් එකක් විතරයි. මේ මීටර් 100 මෙතන මේ 100 මීටර්ස් දුවනකම් 100 මීටර්ස් දුවනකම් එයා ඔයාගේ වට ඒකට අදාළ එන්වයරන්මන්ට් එකක හදා ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි මේක. හරිද? ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට මේ ක්වෙස්චන් එක ආයෙත් කීයද ඒවා එහෙම මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඒකනේ වෙනම ක්වෙස්චන්ස් ටයිප් එකක් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ක්වෙස්චන්ස් ටයිප් එක කරන්න අපි අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අර කිව්වා වගේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ට්‍රේන් වෙලා තමයි යන්නේ. හරි. 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 දැන් මේ වගේ අර ඕවර්ටේක්ස් කරන ගණන් ක්වෙස්චන්ස් ගත්තොත් එහෙනම් පොඩ්ඩක් එක මට හිතුණා මේ ගොඩක් වෙලා ළමයට පොඩ්ඩක් ඔක අර අමාරුයි කියලා හිතන ඒවා ටික. හරිද? ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරන එකට මේ ගණන් මේ දැන් මම මේ දෙන ක්වෙස්චන්ස් ටික කරන්න හැමෝම කරලා මට හැමෝගෙම ආන්සර්ස් ඕන. හරිද? Okay. So I will give another two questions. I will give another two questions. Please do it very quickly and send that to me for evaluations. Okay? All right. A and B. This is V. This is A. The acceleration is equal to 4 ms minus 2. 4 ms minus 2. Okay. Like this one. So this is the graph. This is the graph. Okay, write the question. Write the question. The above graph graphic and the product space at the above graphs show the above graph
show VT curves of two cars. VT curves of two cars. At simple t equals 0, that means initial point, right? At simple t equals 0, they were at the same point. They were at the same point. Sir, can you repeat that paragraph? Okay. The above graph, the above graph shows, the above graph shows VT curves of two cars. The above graph shows VT curves of two cars. At t equals 0, they were at the same point. At t equals 0, they were at the same point. Find the time taken by B. Find the time taken by B find the time taken by B to pass A and distance from the starting point and the distance from the starting point and the distance from the starting point when B passes A. When B passes A. Okay. The second question. Two cars A and B, two cars A and B start from same starting point. Start from the same starting point. Start from the same starting point and move in the same direction. In the same direction with uniform acceleration. With uniform acceleration. One second after car A, 1 second after car A starts moving. 1 second after car A starts moving, from rest, comma,
the car B, sorry, car B it starts moving from rest, from the same starting point, if the accelerations of A and B are 1 ms minus 2 and 4 ms minus 2 respectively, 1 ms minus 2 and 4 ms minus 2 respectively, draw the VT curves of two cars. The VT curves of two cars. VT curves of the two cars. Of two cars on the same graph. On the same graph. In the same graph, and find the first one, and find the time taken by B to pass A. Second one, distance traveled by B. Distance traveled by B when it passes distance traveled by B when it passes A. Those are two questions you have to do. Okay. Do them within 15 minutes. Within 15 minutes, sorry. Okay.
So what is the answer for question number 1? What are the answers for question number 1? Hmm. Ah. Okay, there are two cars, A and B. The car A has a constant speed of 8 ms minus 1, and car B start from rest, and it has an acceleration of 4 ms minus 2. The question was, if car B pass car A, then what is the time and what is the what is the distance travel at that point? Okay, definitely, if car B if car B passes car A, definitely the speed of B should be higher than the speed of A. And other thing is the travel distance. The travel distance from the starting point should be equal. It should be equal because they have started at the same time and from the same starting point. Therefore, the travel distance when the car B passes car A, the travel distance within a particular time period should be equal. Suppose this one is time is t. Suppose time is t. Okay. If time is t, then this gap is equal to t. This gap is equal to t. So if this gap is equal to t, you know this height. This height should be equal to 4 times t, you know. It should be equal to 4 times t. The acceleration is 4. The x-axis is t. Therefore, this height should be equal to 40. We have done this one, okay? 40. If it is 40 and this height is 8. This height is 8. This height is 8. Okay. Okay. Therefore, when B passes A, the travel distance of both A and B should be equal. So we can write that one. When B passes A, the travel distance of A should be equal the travel distance of B within a particular time period, within simple t only, within simple t period, within capital T period, capital T period, capital T period. මෙන්න මේ time period එක තුල A කරපු displacement එකයි B කරපු displacement එකයි equal වෙන්න ඕනි. එයා pass කරනවා නම් A ව. Okay, so travel distance means the area under the graph. The area under the graph. Therefore, half into this part T into 40. T into 40. T into 40 should be equal. So travel distance by B. Travel distance by B means the area of this triangle. The area of this triangle. Travel distance by A means area of this rectangle. OABC rectangle. OABC rectangle. Okay.
So ABC rectangle means this height is 8, this length is t, the length is t. Therefore, 8 into t, 8 into t. Okay. Then t to t will be cancelled out. 2 to 2 will be cancelled out. So t equal 4 seconds. T equal 4 seconds. T equal 4 seconds. No? All right. Shario, did you get that answer? කොහොමද එහෙම කියන්නේ? ඉන්සර්ට් වෙන්න පාස් වෙන්නේ. ඉන්සර්ට් වෙන්න පාස් වුණොත් බලන්න පුතේ වෙන දේ මොකද්ද? B ගිය distance එක වෙන්නේ මෙන්න මේක මේ. B ගිය distance එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. A ගිය distance එක වෙන්නේ මෙන්න මේ full rectangle එක. අනිවාර්යෙන් A B ට වඩා ඇහැන් ඉන්නේ. නේද? ඈ? මේ ඉන්ටර්සෙක්ට් වෙන පොයින්ට් එකේදී ඉන්ටර්සෙක්ට් වෙන පොයින්ට් එකේ මොකද වෙන්නේ? B ඉන්නේ පිටිපස්සෙන් A ඉන්නේ ඉස්සරහ. බලන්න the displacement of A means it is equal to the area of this rectangle. Okay, the displacement of B means the area of this triangle. Actually, it is half of the rectangle. It is already triangle, no? This half. Therefore, exactly the travel distance is equal to the travel distance of B should be the half of A. When to graph when this intersecting point. So what is the meaning of that intersecting point? Intersecting point means the velocity of B will be equal to the velocity of A. That's all. That's all. So if it is ST curve, displacement time curve, then your point is correct. Displacement time curve means the y-axis represents the displacement. No, this is velocity. So displacement should be calculated to see in the area. Did you get my point, Yoshida? If you take this part, if you take this point, definitely the area of this triangle is half of the area of this rectangle. Therefore, the travel distance of A is higher than travel distance of B. So B is ahead of A. Sorry, A is ahead of B. අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මේ හොඳට හැමෝම තේරුම් ගන්න. මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පාස් කරනවා නම් ඒ පිටිපස්සෙන් එන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ වෙලොසිටි එක අනිවාර්යෙන් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. නැතුව පාස් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක පොයින්ට් එක තියාගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම පොයින්ට් එක කොහේ ලියාගෙන තියාගන්න. හරි. පස්සෙන් එන මේ වෙහිකල් එකේ ස්පීඩ් එක අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉස්සරහින් ස්පීඩ් එකට වඩා. ඉස්සරහින් වෙහිකල් එකේ ස්පීඩ් එකට වඩා. That is a mandatory thing. Otherwise, you cannot overtake any object. ඕන වාහනයක් කෙලවරක බලන්න වාහනයක් මේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපිට කවදාවත් අපේ වෙහිකල් එකේ ස්පීඩ් එක මේ අඩුවෙන් තියාගෙන ඉස්සරහින් වෙහිකල් එක පාස් කරන්න පුළුවන් බෑ. Definitely your velocity should be higher than the velocity of the previous vehicle. No? Otherwise, you cannot overtake that vehicle. Therefore, definitely the velocity of B should be higher than the velocity of A. Otherwise, we cannot pass it. And then you can come to the next argument. When B passes A, definitely
the displacement from the starting point should be equal. Should be equal because both objects at the same point at the time, the both object at the same point. When we pass a say both object at the same point from the starting. Okay. Therefore, the displacement of both objects should be equal. That is the second argument. Okay. Then the displacement, you can find the displacement. Now it is T is 8 into, sorry, T is 4 into 8 means 32 meters. 32 meters from the starting point. It is 32 meters from the starting point. Okay. The second question. This one is suppose ABC. This is ODC triangle. This one is OABC rectangle. Look at that. Okay, second question. Second question. There are two vehicles, A and B. A and B. They have started their movement from the same starting point, but B starts its journey 1 second after the A. Okay, 1 second after the A. But from the same starting point, but 1 second after. And A has an acceleration which is equal to 1. B has an acceleration which is equal to 4. So although B has started 1 second later, B has a higher acceleration, great acceleration. So due to that high acceleration, definitely after some time, we can pass A. No? So we have to do, so that means, suppose this one. Now, when B passes, say suppose, time taken by A when B passes C is equal to capital T. Suppose the time taken by A when B passes C is equal to capital T, then definitely this one
time taken by B. Time taken by B should be equal to t minus 1, no? Capital T minus 1. And here again, because B has started 1 second after the starting of it. Right? A start කළා 1 second after තමයි B start කරන්න පුතේ. එතකොට A කියන මේ කාර් එක මෙතනට යන්න 10 second ගත්තා නම් මෙයා ඒ වෙලාවෙම දැන් මෙතන ඉන්නවනේ පාස් කරනකොට. ඒ කියන්නේ මෙයා within 9 second මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නේ within 9 second මෙතනට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ overtake කරනකොට දෙන්නම එක තැන ඉන්න එක මොහොතේ. දෙන්නම එක තැන එක මොහොතේ ඉන්නේ. නේද? එක තැන එක මොහොතේ ඉන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මෙයා 10 second ගත්තා නම් එතනට එන්න මෙයා 9 second වලින් එතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හේතුව මෙයා 1 second later තමයි මෙයා පටන් ගත්තේ. Did you get that point? Did you get that point? එහෙනම් therefore the distance travel by A within time capital T should be equal to the distance traveled by B within time simple capital T minus 1. As an example, suppose 10 is capital T is 10. That means the distance traveled by A within 10 seconds should be equal to the distance traveled by B within 9 seconds. Within 9 seconds. So that is the requirement. Okay. Now we can draw VT curves of A and B on the same graph. This one is A. A has a acceleration which is equal to 1 ms minus 2. 1 ms minus 2. And after 1 second, B has started its travel. And move with the constant acceleration of F. Sorry, 4. Acceleration is 4. This is V. You know B has a great acceleration. Therefore, the gradient of B should be higher than gradient of A. Therefore, the angle between positive x and the graph should be higher in B than A. Okay, when you are drawing two curves, you should understand this one. Okay, you have to mention that thing, otherwise it is wrong. එයාගේ අනිවාර්යයෙන් මේ ඇන්ගල් එක higher වෙන්න ඕනේ මේ ඇන්ගල් එකට වඩා. මේ ඇන්ගල් එක higher වෙන්න ඕනේ මේ ඇන්ගල් එකට වඩා. මොකද මෙයාගේ acceleration එක වැඩි. Okay, you have to mention that thing. Suppose B passes A at this point, and suppose the time taken by A is capital T. Time taken by A is capital T, and time taken by B is T minus 1. No? T minus 1. Okay. Okay. Now you can consider this curve only. Curve A only. If you consider curve A, the gradient is 1. The gradient is 1, and this side is capital T.
This side is capital T. No? Therefore, this side also equal to capital T. This side also equal to capital T because the gradient is 1. The gradient is 1. Therefore, this height should be equal to capital T because tan theta is equal 1. So this height should be capital T. O, A, B, C, D. Then you can consider C, D, B. C, D, B triangle. C, D, B triangle. So this gradient is 4ms minus 2. This height is T minus 1. Therefore, this length should be 4 times T minus 1. 4 times T minus 1. 4 times T minus 1. Therefore, when B passes say both areas should be equal. Area within this time period should be equal the area of this one. Therefore, I can build that argument. What is the argument? Distance travel. Distance traveled by A within capital T time. Within capital T time should be equal to the distance traveled by B within T minus 1 time. T minus 1 time. ඒ කියන්නේ A ගිය දුරක් ගියන්න B ට ගියේ තප්පර එකක් අඩුයි. හරිද? ඒකයි. Distance traveled by A should be within capital T time should be equal distance traveled by B within capital T minus 1 time period. And ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්න A ට තප්පර 10ක් ගියා නම් B ට ගිහින් තියෙන පුතේ තප්පර 9. මොකද B තප්පරයක් පස්සේ පටන් ගත්තේ. තප්පරයක් පස්සේ පටන් අරන් දැන් දෙන්නම එක මොහොත එකම තැන ඉන්නවා. එහෙනම් අරයා තප්පරයක් පස්සේ පටන් අරන් අර ගිහින් අනිවාර්යෙන් තප්පර 9ක් වෙන්න එපා. B ට තප්පර 10ක් ගියා නම් A ට ගිහින් තියෙනවා තප්පර 9යි. හරි? පැහැදිලිද ඒක? Did you get my point? Everyone, I need your responses. Thank you. Now you have built that argument, you have written that argument, you have to do that one. Once you build the argument, you have to write that one. Because this is a essay question. When it is an essay question, you have to clearly write your argument. It is a mandatory thing, compulsory thing. Okay, otherwise you won't have the full marks. Okay. Then distance traveled by A within capital T time, that means this one. Okay. So that is equal to OAB area. OAB area should be equal CDB area. CDB area. This is OAB area. This is CDB area. Okay. Okay, OAB area. OAB area means this area. So half T into T. Half T into T, no? Therefore, OAB area means half T into T is equal CDB area. CDB area means you can clearly see base is T minus 1, height is 4 times T minus 1. So half into T minus 1
into 4 times t minus 1. 4 times t minus 1. So half to half will be cancelled out. T squared is equal 4 times t minus 1 is squared. So you can take the square root of both sides. So if you take the square root of both sides, t is equal 2 times t minus 1. Therefore, t is equal to second. T is equal to second. T is equal to second. Okay, if t is equal to second, you can apply that one to that equation. So 2 into 2 means 2 meter. Within 2 meter, B will be past A. Okay, did you get my point? නෑ. ආයෝ intersector point එක ගන්නේ. මොකද intersector point එකෙන් මොකද? What is that one? Hmm? I have taken the T, capital T is time taken by A when B passes A. I have taken that one. Time taken by A when A passes B. Therefore, that is the time taken by A. So it belongs to a curve. Curve A. Curve A is this curve. This is the curve A, no? So time taken by A when B passes A. So this one is capital T. Okay. Then time taken by B when B passes A is T minus 1. So T minus 1 means this part, this portion. Okay. Did you get my point? Again, don't take the intersection point. It is another thing. Intersection point කියලා කියන්නේ වෙනම දෙයක්. හරිද? ඒක velocity equivalent දෙයක් විතර velocity time curve එක. හැබැයි පාර මේක ST curve එකක් ගත්තොත් අන්න වෙනවා. හරිද? මේක ST curve එක ගන්නොත් පාට එන්නේ displacement එකක්. හරිද? එතකොට displacement එක අනිවාර්ය equivalent දෙයක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ දෙන්න ආයසරයක් එක තැන හම්බ වෙනවා කියන එක. හරිද? එක තැන meet වෙනවා කියන එක. එතකොට මේක ST curve එකකින් දුන්නොත් එහෙම ST curve එකක් අනිවාර්ය intersection point එකේදී ඒ දෙන්නගේ මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඒ දෙන්නගේ displacement equal වෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන මේ දෙන්නගේ displacement equal වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් velocity එක equal වෙන්න බෑ. හරි? මේ අපි හන්නේ velocity time curve එක. හරි? හොඳට මතක තියාගන්න velocity time curve එක අනිද්දී අනිවාර්යෙන් velocity එක පස්සේ යන එක්කෙනා ඉස්සරහින් එක්කෙනා මෝඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන් පස්සේ යන එක්කෙනාගේ velocity එක වැඩි වෙන්න ඕනි ඉස්සරහින් එක්කෙනා නෝන. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් velocity එක පස්සේ යන එක්කෙනාගේ velocity එක උඩ තැනක ඉඳන් තමයි මෙයා equate වෙන්න ඕන. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න. Okay, shall I erase?
Okay. Try this question. Try this question. A body is starting from rest. And starting from rest and moving with a constant acceleration. Moving with a constant acceleration. I will repeat it again. The body is starting from rest. And moving with the constant acceleration. Covers 10 meter in first second. 10 meter in the first second. Covers 10 meter in the first second. Ten meter in the first second. Find the distance traveled by it. The distance traveled by it in 10th second. In the 10th second. Okay. 10th second. First second එකේදී 10 meter යනවලු. එහෙනම් 10 10 second එකේදී 10 තප්පර දිහා කොච්චර දුරක් යනවද කියලා අහන්න. Okay. I will repeat the question again. The body is starting from rest and moving with a constant acceleration. Covers 10 meter in the first second. Find the distance traveled by it in the 10th second. 10th second, within bracket, use the equations of linear motions. Okay. I will give you 5 minutes. Okay. 5 minutes. මේකත් මේ පොඩ දින ගම පොඩක් මේකත් බලා ගන්න පුතේ මේ මට කියන්න ඔයගොල්ලන්ට 6:30 පටන් ගන්න පුළුවන් මන්ඩේ ක්ලාස් එක. අපි දැන් සන්ඩේ ක්ලාස් එක කරන 5 o'clock පටන් ගන්නවා කියලා. සන්ඩේ ක්ලාස් එක දැන් මේ 5 o'clock පටන් ගන්නවා. මේක අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් 6:30. ඔයගොල්ලන්ගේ availability කොහොමද? 6:30 okay. මම අද පොඩ්ඩක් notice එකක් දුන්නා නමුත් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක බලලා තිබුණ නැති නිසා මම කිව්වේ නෑ එහෙනම් අපි next one ඉඳන් 6:30 පටන් ගමු 6:30 10:30 මේ 4 hours මොකද පොඩක් මිස් වෙච්ච ක්ලාස් තියෙන නිසා ඒකත් කවර් කරගන්න ඕනි
මොකෝ මට එක ඩේ එකක් ඕගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම එක ඩේ එකක් ගත්තොත් සමහර කට්ටිය මග අරින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක අපි දිගටම ගියොත් එහෙම 6:30 පටන් අරගෙන ඒක මම හිතනවා effective කියලා. හරිද? එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා ළමයිට මොකක් හරි අපස්ථාවක් ආවොත් 7:30 කරගමු. නමුත් 6:30 පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම 6:30 කරමු. හරි? 6:30 අරක next Sunday ඉඳන් next Sunday කීයද 30 13 දෙන්නේ 13 නොනගතේ වෙලාද කරන්නේ නැද්ද බලමු. Okay, so what is the answer? What is the answer? $65 meter. 65 meter. Okay, shall we do 10 seconds? $65, huh? Acceleration. What is the acceleration? What is the acceleration? 20 ms minus 2. Acceleration. Acceleration. 20 means 10 into 19. 20, no? That's mean 10 into 10 seconds, no? 10 into 19. 10 into 19 means 190. No? Okay. Let's do it. You have to find this one. What is the initially the object start from 0, then it covers 10 meter in the first second. 10 meter in the first second. You are asked to find the distance travel within 10 seconds. 10 seconds is 10 වෙනි තප්පරයේදී ගිය දුර. නැත්නම් තප්පර 10ක ගිය දුර නෙවෙයි. Okay? So you are asked to find the distance travel within 10 seconds. Within 10 seconds. Okay? It is not equal to the distance travel from 0 to 10 seconds. Okay? It is not equal to the distance travel from 0 to 10 seconds. You are asked to find the distance travel within 10 seconds. 10 වෙනි තප්පරයේදී ගිය දුර හරි. And
පළවෙනි තප්පරයේදී ගිය දුර meter 10 meter. So 10 වෙනි තප්පරයේදී ගිය දුර 10 වෙනි තප්පරයේදී ගිය දුරයි තප්පර 10ක් තුල ගිය දුරයි කියන්නේ දෙකක්. 10th second. Okay, 10th second කියන එකයි within 10 second කියන එක දෙකක්. Okay. You have to remember that thing, okay? Within 10 second, and within 10th second are two different things. Within 10th second mean within in between 9 second and 10 second. In between 9 second and 10 second. Okay? 10 second. Okay? First second means පළවෙනි තප්පරය කියලා කියන්නේ පළවෙනි තප්පරය දෙවෙනි තප්පරය ඇතුළත කාල තමයි පළවෙනි තප්පරය. තුන්වෙනි තප්පරය කියලා කියනවා 1 2 2 and 3. 2 and 3 අතර තමයි තුන්වෙනි තප්පරය. හරිද? මේ පස්වෙනි තප්පරය නැත්නම් 5th second නේ. 5th second ඉන්නේ කොහොමද? 4th and 4th second අතර තමයි 5th second ඉන්නේ. හරිද? 10th second කියලා කියන්නේ මොකක්ද? 10th second ඉන්නේ නම් 9th second එකයි 10th second එකයි අතර තමයි 10th second එකේ. හරිද? තේරුණාද? first second කියලා කියන්නේ මොකක්ද? first second කියලා කියන්නේ first second එකයි second second එකයි අතර. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න third second එක තියෙනවා, fourth second එක තියෙනවා, fifth second එක තියෙනවා. ඔය දැන් හරිද? Okay. Suppose I can break down the time. Okay, break down time. This is first 0 is equal 0. Then t is equal 1, t is equal 2, t is equal 3, t is equal 4. Likewise, t equal 7, 8. That's it. So in between 0 to 1, in between 0 to 1 means this is the first second. In between 1 to 2 means it is second. In between 2 to 3 means third second. In between 3 to 4 means fourth second. Likewise, in between 7 to 8. In between 7 to 8 means 8 second. 8 second. 8 to 9 means 9th second. 9 to 10 means 10th second. Did you get that part? පළවෙනි තප්පරය කියලා කියන්නේ starting point එකේ ඉඳන් first second එක ගන්න පළවෙනි තප්පරය. දෙවෙනි තප්පරය කියලා කියන්නේ පළවෙනි තප්පරය දෙවෙනි තප්පරය අතර තමයි දෙවෙනි තප්පරය. ඊට පස්සේ තප්පර 3යි 2යි අතර තමයි තුන්වෙනි තප්පරය තියෙන්නේ. 4යි 3යි අතර තමයි හතරවෙනි තප්පරය තියෙන්නේ. ඒ වගේ 8යි 7යි අතර තමයි 8වෙනි තප්පරය. 9යි 8යි තමයි 9වෙනි තප්පරය. 10වෙනි තප්පරය කියන්නේ 10යි 9යි අතර. Did you get that point? Did you get that point? So this is the first second of the journey. This is the second of this journey. This is third second of the journey. This is the fourth second of the journey. Likewise, in between 8 to 7 to 8, it will be the 8th second of the journey. In between 8 to 9, it is 9th second. In between 9 to 10 is 10th second. 10th second. Okay. Therefore, if you want to find the distance traveled within 10 seconds means you have to find the distance traveled in between these two. Okay. Therefore, distance traveled by 10 seconds means. Therefore, distance traveled by 10 seconds means equals 0. 0.
Suppose the distance travel. Suppose the distance travel within 9 seconds. Within 9 seconds is S1. S1 and distance travel. Suppose distance travel within 10 seconds. Within 10 seconds. Suppose distance travel within 10 seconds is S2. So distance travel within 10 seconds is equal to S2 minus S1. No? S2 minus S1. Distance travel within 9 seconds. 9 seconds. Okay, 9th, not 9 seconds. 9 seconds. 9 seconds. Distance travel within 10 seconds. Within 10 seconds, S2. Therefore, distance travel within 10 seconds. In 10 seconds. In 10 seconds. Distance travel in 10 seconds is equal to S2 minus S1. Did you get my point? දහවන තප්පර තුල ගිය දුර වෙන්නේ මේ distance. Okay. Therefore, distance travel in 10th second. Distance travel in 10 seconds is equal to distance travel within 10 seconds minus distance travel within 9 seconds. Within 9 seconds. Okay. Within 9 seconds. Therefore, distance travel in 10 seconds is equal to S2 minus S1. S2 minus S1. Now you have to find S1 and S2 separately. Then you can, after that you can get the answer. So what is S1? What is S2? S2. You can find S2. You can find S2 initially. It is 0. You know the time, but you don't know the final velocity. Therefore, you can use S equal ut plus half at squared equation. This is case 1. This is case 2. So for case 2, so this direction S equal ut plus half at squared. Then S2 is equal. Initial velocity is 0. This is therefore its path is 0. Half into acceleration. You have to find the acceleration, no? You have to find the acceleration. It should be done before this one. Acceleration. It is given within first second. Within first second, the travel distance is 10. Therefore, you can apply for first second. For first second to this direction is equal ut plus half at squared. Then distance travel is 10 is equal half, because u is 0. U is 0, initial velocity is 0. Therefore, half a t squared means 1. Because first second means the time is 1. Therefore, acceleration is 20. Therefore, acceleration is 20 ms minus 2. You can apply that in here. 20 into t means capital T. Sorry, K. So in this case, 10 to the power 3, 10 to the power 3 means S2 is equal 1000.
E2 is 1000. This is S2. Then you have to find S1. To find S1, for case 1, you have to apply the same equation into the same direction. S equal ut plus half at square. This is one. Then S1, we can find S1 is equal half a is 20 t squared is 81, no? 81. Therefore, this one is 810 meters. Therefore, S1 is 1000 meters. Sorry, S2 is 1000 meters. S1 is 810 meters. Therefore, when it comes to 9 seconds, after 9 seconds, the distance travel is 810. After 10 seconds, the distance travel is 1000. Therefore, in between 9 and 10 seconds, they have traveled. It has traveled 190 meters. 190 meters. Therefore, distance travel in 10th second. Distance travel in 10th second is equal 190 meters. 190 meters. Did you get my point? Another? Area? Now you can write this one. මේකත් ලියාගන්න ඕගොල්ලන්ට එකපාරට තේරෙන්නේ නැත්නම් එකපාරට මේක ලියාගත්තොත් වඩා හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මේක බොහොම ලේසි හිතෙන් ගන්න පුළුවන් පොඩි ෂෝට්කට් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. මම කියා දෙන්නම් ඒක හැබැයි යූස් කරන්න පුළුවන් MCQ වල විතරයි. MCQ වල විතරයි. ඔයගොල්ලන්ට essay question එකක් ආවත් මේ විදිහට හදන්න නම මේ කියා දුතු විදිහට හදන්න. හරිද essay question එකක් ආවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට MCQ question ගොඩක් කරලා මේක MCQ වලට අහන ප්‍රශ්නයක්. MCQ question එකක් ආවොත් මම ඉස්සරහ ගියා දෙන්න හිතෙන් ගන්න විදිය. ඒක යූස් කරන්න බොහොම ලේසි. හැබැයි ඒක කරන්න ඔයගොල්ලෝ මේවා පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆෙෂන් වෙන්න ඕනි. නැත්තම් අන්තිමට හිතෙන් ගන්න එකත් නෑ. ලියලා ගන්න එකත් නැති වෙනවා. හරිද?
Okay. හරි. මම පොඩ්ඩක් මේ හැමෝටම කියන්නත් ඕන මේක දැන් ආයි අපි මේ පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ගේ notes මට එවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමෝටම මේ කියන්නේ notes පුතේ එවන්න මට බලන්න කියලා කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැරද්දක් දැක්කොත් මම කියනවා හරියට ඉතින් ඒක මම ලොකල් notes කරන්නේ නැහැ. නමුත් වැරද්දක් දැක්කොත් මම බලනවා. ඒ නිසා ඒ ටික එවන්න බලන්න notes එවෙනවා දැන් ආසලක් අඩුයි. මොකද ස්පෙෂලි රෙකෝඩින් බලන ළමයි රෙකෝඩින් බලන ළමයි ගත්තොත් එimhe අනිවාර්යෙන්ම මට මේ note එක නම් එවන්නම ඕනේ. මොකද මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ note එක ලියනවද නැද්ද කියලා. සමහර වෙලාවට මම note එක එවුවට පස්සේ note ලියලා නැහැ. හරිද? රෙකෝඩින් එක බලලා ඉඳලා තියෙනවා. තේරෙන්න පුළුවන් පොතේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි මම රෙකෝඩින් එක බලනකොට ඒක එවල තේරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකින් questions ගන්න උගලන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි note එක නැති වුණොත් තව පොඩි කාලයක් යද්දී ආයෙසරක් වර බලන්න ඕන වුණොත් රෙකෝඩින් ආයි බල ඉන්න බෑ. නිකන් ආයෙසරක් මුලින්දලා ක්ලාස් එකක් කොහොමද බලන්නේ කියලා. නිකන් අර උගලන්ට විශ්සෙච්ච තැනක් තිබ්බොත් ක්ලාස් මොන ක්ලාස් එක කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් linear motion ගත්තොත් ඒව දැන්ටත් මේ 13 ක්ලාස් එක. දැන් linear motion වල මොකක් හරි මිස් වුණොත් එහෙනම් මොන ක්ලාස් එකේ තිබ්බද කියලා ඕගොල්ලන්ට මතකත් නැහැ. හරිද? කොතන තිබ්බේ කියලා එහෙම මේකුත් නැහැ. ඒක නිසා නෝට් එක ලියන්න නැතුව තේරුණා කියලා ඉන්න එපා. හේතුව බැරි වෙලා හරි අමතක වුණොත් ආයෙ පාරක් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. recordings available වුණත් මොන රෙකෝඩින් එකේ තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙනම් ඒක නිසා ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ වෙන්නේ අන්තිමට ඕගොල්ලෝම ඩිමෝටිවේට් වෙනවා වැඩේ කරගන්න බැරුව. ඒ නිසා මම මේ කරුණාවෙන් ඔයගොල්ලන් ඉල්ලන්නේ notes එවන්න. ඒක එවන එක දැන් ආයෙ පාරක් නැති වෙලා තියෙනවා. මම මේ දවස්වල ගෙච්චර ටයිට් කරෙත් නැහැ හේතුව වෙනදක් නිසා නෙවෙයි විශේෂයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තත් එක්ක අනිවාර්යෙන් අනවශ්‍ය ස්ට්‍රෙස් එකක් ඕගොල්ලන්ට එන්නේ නැති ආයෙසර මාත් ඕක ස්ට්‍රෙස් කරන්න ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට ජීවිතේ බාරයි. හරිද? ඒ නිසා මම මේ දවස්වල ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නද මම එහෙම ලොකුවට ඕගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් කරේ නැහැ. හැබැයි ඊට කලින් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න කලින් මම ගොඩක් ඕගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් කරා හේතුව ඒක ඊටම තමයි කරේ. නැත්තම් මට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න වෙලාව වෙනකොට ඕගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් කරලා තිබුණ නැත්තම් ඔක්කොම කවදාවත් ඕගොල්ලන්ට ඔක කම්ප්ලීට් කරන්න බැරි වෙච්ච මම දන්නවා. හරි. දැන්ට ඕගොල්ලෝ ඔක අත්දැකලා තියෙනවා නේ. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ දැන් කම්ප්ලීට් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. හරි. ඒ කතන්දර තියෙන නිසා මම මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් ටයිට් කරලා වැඩේ කරගන්න බැලුවේ. එහෙම කරපු කට්ටිය හිටියා කරන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය හිටියා. හැබැයි දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ක්ලාස් එකක් මිස් වුණාට පස්සේ අර නෝට් එක නම් නොලිය ඉන්න එපා. තේරෙන්න පුළුවන් තේරුණා වුණාට නෝට් එක නොලිය නම් ඉන්න එපා. හරි. මොකද ඒ නෝට් එක ඇතුලේ තියෙන ලොජික්ස් ටික ඒ නෝට් එක ඇතුලේ අපි ගත්ත ඒ ක්වෙස්චන් එක කරන්න අපි ගත්ත ලොජික්ස් ටික ඊට පස්සේ නැතුණාට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට හොයාගන්න බෑ. හරි. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ස්පෙෂලි රෙකෝඩින් බලන ළමයි දැන් මම මෙතන කරන ළමයි මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ගොඩක් වෙලා ඩිස්කස් කරන ළමයි මම දන්නවා ඩිස්කස් කරන ළමයිත් එක්ක මට තේරෙනවා ඔයගොල්ලෝ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන උනත් ඩිස්කස් නොකරන දරුවන් කොහොමද මේ තේරුම් ගත්තේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. ඒක මම කියන්නේ හැම වෙලෙම මට ආන්සර් එකක් දෙන්න. ඒ ආන්සර් එක හරියට වැරදුනොත් මම ඒක බලනවා. එතකොට මට අඳුර ගන්න පුළුවන් පුතේ ඕගොල්ලෝ කොච්චර තේරුම් අරන් ඉන්නේ කියලා. ඒ ආන්සර් එකේ ඔයගොල්ලෝ අහන ක්වෙස්චන් එකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ මම කරපු දේ අටුටක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා. හරිද? ඒ නිසා හැම වෙලේම ආන්සර් එකක් දෙන්න. නොදී ඉන්න එපා. ළමයි දෙනවා කීප දෙනෙක්. ඒ කීප දෙනා අතර හැමදාම ආන්සර්ස් දෙන්න. හරිද? එතකොට ඒ කීප දෙනා අතර හරියට ඉගෙන ගන්න. එහෙම වෙන්න එපා. හැමෝම පාර්ටිසිපේට් වෙන්න. හැමෝම පාර්ටිසිපේට් වෙන්න මම අර වීඩියෝ ඔන් කරන් මේක කරන්න යන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. මම ඒ තරම් එහෙම ස්ට්‍රික්ට් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න මේකෙන් ගන්න තියෙන අවුට්පුට් එක හරියටම ගන්න.
ඒවලේ තේරුම් නැත්නම් තේරුම් නැහැ පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා කියන්න. එහෙම කියන දරුවෝ ඉන්න තියෙන වඩා හොඳයි. හරිද? මොකද ඒක අර සමහර ළමයි හිතන්න පුළුවන් මම එහෙම කියන එක ඩිස්ටර්බ් වෙන්න පුළුවන්. මම එහෙම කියනකොට මම අනිත් ළමයි හැමෝටම තේරෙලා මට විතරක් තේරුම් නැහැ කියන්නේ මම නිකන් ඒක මම මොඩේක්ද මම නම් එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට පුතේ කොච්චර දක්ෂ ළමයෙක්ට උනත් එවලේ ඉන්න මූඩයත් එක්ක එවලේ ඉන්න මේකත් එක්ක සමහරවිට මම කියා දෙන කියන්නේ එවලේ මේ කියා දීපු විදිහත් එක්ක ඔළුවට නොගින් තියෙන පුළුවන්. ඒක නිසා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒවට ටක් ගාලා කතා කරන්න. හරිද? ඒවට ටක් ගාලා කතා කරලා ඒක ඩිස්කස් කරලා දාගන්න. ඒ නිසා ඒක කවමදාක්වත් අනිවාර්යෙන් තේරුන්නේ නැහැ කියලා කියන එක මේ අර මදි පුංචි කමක් නෙවෙයි. හරිද? ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක තේරුණොත් අපිට අහන්න නැත්නම් ඊට පස්සේ හරි කමන්නේ පර්සනලි අහන්න ඒකත් කමන්නේ. ඒකත් වඩා හොඳයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ගැටලුවක් එක්ක ඊළඟ සතියට එන්න එපා. ඊළඟ වීක් එකේ ඔයා ක්ලාස් එකට එනකොට මේ වීක් එකේ ක්ලාස් එකේ සියලුම දේවල් ඔයා ක්ලියර් කරගෙන එන්න ඕන. හරිද? මම මේ අද ක්ලාස් එකේ මම එච්චර ලොකුට කතා කරේ නැහැ. මම තව මේ කියන්නේ රිසර්ච් ඉන්සයිඩ් ක්ලාස්. හැබැයි මතක තියාගන්න මම මේ මුංජි දෙයක් මුංජි වෙලාවක් කරන් මේ කතා කරේ ඉන්න හිතුව මොකද මේ දැන් ආයසරයි කිහිමේ ගියොත් පුතේ ගියාම තමයි ආයි ලේසි නෑ ගොඩ ගන්න. හරිද? ට්‍රක් එකට දාගන්න බැරි වුණොත් මේ ටයිම් එක ඇතුළත ආයි ග්‍රේඩ් 12 මේ ලාස්ට් මේ ටර්ම් එකේ ඉඳලා නැත්නම් ඊට පස්සේ එන පීරියඩ් එකේ නම් ට්‍රක් එක දාගන්න අමාරුයි. හරිද? අමාරු කියන්නේ බෑ කියන එක නෙවෙයි පුළුවන්. එතකොට කරන්න තියෙන කැපකිරීම ටිකක් වැඩි. හරිද? ඒක මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් දැන් ඔය බාහිර වැඩ පොඩ්ඩක් නතර කරන්න මේ අවුරුදු දෙකට පුළුවන් තරම් මේකට විතරක් කන්සන්ට්‍රේෂන් කරලා එහෙම නේද අමාරු එකක් මේ කරන්නේ. හරිද? අමාරු කියලා කියන්නේ ඔයා අතිශයම දක්ෂයෙක් නම් කරෙන්න. හරිද? අර වැඩයි මේ වැඩයි ඔක්කොම වැඩ කරමින් කරන්න දෙයක් අමාරුයි පුතේ. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක ඔය මේ වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. මම හැමෝටම මේ කියන්නේ වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න එපා. හැමෝගෙම නෝට් එක එවලම කම්ප්ලීට් කරගන්න. නෝට්ස් නම් තියාගන්න එපා බැලන්ස්. බැලන්ස් නෝට්ස් තියාගන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේ ඔයාලට වැකේෂන් එකක් එනවා. දැන් මම අසල බෙදෙන් ආයි මම හිතන්නේ සන්ඩේ ඉන්නේ 14th ඔබ දෙන්නේ. එහෙම වුණොත් නම් ඉතින් කරන්න වෙනක් නැති වෙයි. නමුත් මම බලන්න අසල මට මතක නැහැ කවද දෙන්නේ කියලා. මේ හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ අවුලක් නැත්නම් මට කරන්න පුළුවන් මට එහෙම නෑ අවුලක් නෑ. හරිද? මම කොහොමද ඉතින් මෙතන ඉන්නේ මේ එහෙම මට කිසිම අවුලක් නෑ. මට කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කරන්න කැමති නම් මම ඒක දාන්න. හරිද? නැත්නම් සමහර විට ඉන්නවා ඉතින් ඔය මේ නෝනගතේ පටන් ගන්න බෑ නම් මම කතන්දර කියන කට්ටිය ඉන්නවා මේ නෑ ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ මම ප්‍රශ්න නම් ඒක අහන්නම් කට්ටියෙන් කැමති නම් අපි කරමු හරිද මොකද ඒකත් එක්ක මම කියන්නේ තිබ්බේ බැලන්ස් වර්ක්ස් නම් තියාගන්න එපා පුතේ ඒක හැමෝටම මේ කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ රෙකෝඩින් බලන කට්ටිය තමයි මේ කියන්නේ මොකද මෙතන ළමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒක කරලා ඉවරයි ගොඩාක් වෙලාවට පුතේ දරුවන්ට ඒවනවත් එක්ක කරපු ගණන් එහෙම හැබැයි අනිත් හැමෝම මතක තියාගන්න ආයෙ පාරක් notes එවන්න balance notes තියාගන්න එපා. ඊළඟට දැන් full concentration එක education එකට විතරක් දෙන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න education එකට විතරක් දෙන්න. හරිද? ඒක අර අපිට සමහර වෙලාවට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපිට අමාරු වෙන්න පුළුවන් මොකද අපිට හිතෙන්න තියෙන්න පුළුවන් නෑ උලක් නෙමෙට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් ඇති ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් concentration එක නැතුනොත් තියෙන්නේ. වල තොගයක් එකපාර ගොඩ ගැහුනොත් තියෙන්නේ කරගන්න බෑ. හරිද? ඒකයි මම කියන්නේ. මම ආයෙ මේ කියන්නේ. notes ටික මට එවන්න පුතේ දැන් ඕනනම් අනිත් ක්ලාසස් වලත් සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන් නිවාඩු හම්බ වෙලා මේ කාලය ඇතුළත මම ඒකයි අහුවේ
කාට හරි මොකක් හරි රෙකෝඩින් එකක් මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මට ඒක කියන්න මම අර බෑකප් කරපු රෙකෝඩින්ස් මම අසල් ගත්තා ඒක නිසා මොකක් හරි රෙකෝඩින් එකක් මගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් කාට හරි ඒක මට පැහැදිලිව කියන්න මම එවන්නම් මේ පීරියඩ් එක ඇතුළත පුළුවන් තරම් ওই ටික ඉවර කරන්න හරිද මොකද ගොඩක් ක්ලාසස් වල නිවාඩු හම්බ වෙයි අවුරුද්දට හරිද අපි කරනවා නම් කරමු ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි කරොත් හරියන්නේ ගොඩක් ක්ලාසස් වල නිවාඩු හම්බ වෙයි අවුරුද්දට ඒක නිසා ඒ කාලේ ඇතුළත මිස් වෙච්ච දේවල් අනිවාර්යෙන් කරගන්න. තව තියාගන්න එපා. ඉස්සරහ නිවාඩු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් නිවාඩු හම්බ වෙනවා ආයි හම්බ වෙන්නේ ඊළඟ ඩෙසැම්බර්. ඩිසෙම්බර් වෙනකන් ආයෙසරක් තේරෙන්නේ නැතුව යනවා කියලා කියන්න කරන්න බැරි වැඩක්. හරිද? ආයි නිවාඩුවක් හම්බ වෙන්නේ ඩිසෙම්බර් හම්බ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දුර ගිහින් ඉවරයි. එතකොට එපා වෙන පුද්ගලයා එපා වෙලාම ඉවරයි. හරිද? ඒක නිසා මේ ඕගොල්ලන්ට එන අන්තිම chance එක cover up කරගන්න පළවෙනි sessions ටික. හරිද? ඒ නිසා මේ අන්තිම chance එකෙන් full මේ usage එක කරගන්න නැත්තම් නම් කරගන්න බැරි. හරිද? හොඳයි. ඒ advice එක දෙනකම අපි අද class එක නවත්තමු. හැමෝටම එහෙනම් good night. Okay පුතේ. ආබා. Well, sir, thank you, sir. It is not a tube put there, it is a class assignment. It is about clean motion under gravity. Okay, actually, I plan to do that one within today, but I couldn't do that. I will explain that one in the next class. After that class, you can try that one. Okay? Until you don't want to do that one. Okay, but if you can do that, you can try. Okay.